Okay, welcome to Engineering Mechanics Static of Rigid Bodies. So, by the way, I'm Engineer Alexander Ko. So, I'll be your professor for the whole duration of the semester, no? So, our first topic sa static of rigid bodies will be force vector. So, ano yung force vector? Dalawa yan eh. Let's talk about the fundamental properties mo na vector. So, sa fundamental properties of vector is i-differentiate muna natin what is scalar. Scalar is a quantity that has magnitude only. Magnitude lang siya. Okay? So, wala siyang direction. Later, I'll give an example what is a scalar, example ng scalar, at saka example ng vector. Ang vector is a quantity that possesses both magnitude and direction. So, yung scalar only has magnitude, but vector possesses both magnitude and direction and obeys the parallelogram law or triangular law for addition or subtraction of vectors. Okay? So, ano yung mga example ng scalar? Example are temperature. Diba? Temperature has a magnitude of degree Celsius or degree Fahrenheit. So, meaning to say, halimbawa, outside, ang init-init, at kasi alam natin yung magnitude. It has 45 degrees Celsius. Alam mo yung mainit, pero walang direction. Okay? Time. Ganun din. Ilang seconds ka para makapunta from point A to point B. Okay? Pero alam mo yung time, pero hindi mo alam gaano siya kalayo. Wala siyang direction. Can be in seconds, minutes, hours, days, even weeks, no? Speed. Ganun din. Speed, meron siyang magnitude. Gaano siya kabilis? Kilometers per hour, meter per second, di ba? Pero hindi mo alam kung saan siya papunta. Teka, may velocity ganun din di ba? So, yun yung pagkakaiba ng speed sa velocity. Part yun ng vector. Ano ibig ko sabihin? Dito siya, no? So, one sample of vector is force. Ibig sabihin, yung force, example, kilonewton, pero alam mo it's going downward. Ano pa ibang example pala? Weight, di ba? Yung bigat, your weight is in kilogram, pero alam mo ang bigat is going down kasi due to gravity, di ba? So may direction siya. Yun yung force, yun yung vector. Okay, yung velocity kanina sabi ko, it's also the same, kilometer per second or kilometer per hour. Tapos may direction due east. So alam mo kung saan siya papunta. Pwede siyang due east, pwede siyang due north, pwede siyang north 30 degrees east, something like that. Okay? Displacement, yun din, no? Displacement kasi medyo mahirap i-discuss to after static of rigid bodies, strength of materials, mas madalas natin pag-uusapan yung displacement. Pero for now, static of rigid bodies, dito tayo, entirely we will focus on force. Okay? Dito mauubos yung oras natin, force. Meron siyang internal force at external force. At maraming klaseng force. Okay? Axial force, shear force, yan. Okay? So, mamahalin natin yung force. Sa ayaw nyo o sa hindi. Ganun talaga. Yun yung topic natin, static of rigid bodies. Okay? So, ito yung example ng force, no? So, it has a magnitude. Ibig sabihin, gaano siya kabigat or gaano siya kahaba. Example, ito, 1, no? Pwede siyang 1 unit. So, ito, 1 unit, another 1 unit. So, a total of 4 units. So, yun yung magnitude mo. It has a magnitude of 4. Okay, either 4 kilonewton or 4 pounds. So, it has a magnitude of 4. Meron din siyang sense of direction. From here to here, it's going this way. So, kung titignan natin, it's somewhere, papunta siyang northeast, no? So, yun, may direction siya, northeast. And has a magnitude of 4.
So, yan yung ibig sabihin ng vector. It has both magnitude for and direction, which is going to northeast. Okay? So, yan yung force vector. Malinaw ba? Okay, malinaw, di ba? So, magnitude for direction, northeast. Yan. Okay, there are several ways in solving for vector. Paano kung more than isa na siya, no? More than one. Halimbawa, ito, dalawa lang muna. At i-add natin yung vector. So, vector, this one, vector A and vector B. Okay? A has magnitude, pero hindi sinabi kung ilan, pero also has a direction, pointing northeast. Ito, B, has a magnitude, it's going southeast. Okay? Pag kukunin natin, i-add natin yung vector, there are two ways actually, parallelogram law and triangular law. Parehas lang yan, pero mas bet ko tong triangular law eh. Kasi ang triangular law, kahit gaano siya karami na force, for now, dalawa lang muna, ididikit-dikit mo lang yan. Ang style ko dyan, tawag doon, head and tail. Okay? So, this is the head, this is the tail, this is the head, this is the tail. So, kunyari, meron akong force A, ididikit ko yung B. Yung B, yung tail ng B, ilalagay ko sa head ng A. Just like this one. Ito, tignan nyo. Yung head ng A, tapos tail ng B, ididikit mo lang. Tapos, yung tail ng nauna at yung head ng last, pagdidiktikin mo lang, and that is your resultant. So, add mo. Okay? So, it's A plus B will be the resultant. Pero please take note, ha? Take note, take note. This is important. Halimbawa, force A is 100, force B is 100, resultant is not 200. Okay? Hindi yan ganun kasimple. Other example, pwede mo rin naman unahin yung B. Ito yung una mong B. Ito yung head, ito yung tail. Tapos yung A, ilalagay mo sa B. So, ito yun. Yung head ng B, tapos tail ng A. I-connect mo ngayon yung tail ng B sa head ng A, that will be your resultant. Kung titignan nyo, walang pinagkaiba, no? Yung pa rin yung direction ng, at magnitude ng reaction. So, regardless kung anong unahin nyo, basta sundin nyo yung procedure that i-connect mo lang yung head to tail, then kahit ano mauna, walang problema. Pero for me, ideally, ako, no, kung ako tatanungin niya, personally, unahin ko yung A, B. Kung meron namang value, no, 1, 2, 3, unahin ko yung 1, force 1, force 2, force 3. Yung connect ko, tapos, and then yung dulo sa dulo, i-connect mo lang, that will be your resultant. So, regardless kung anong unahin nyo naman din, parehas lang ilalabas na resultant. Okay, this is the graphical method. At pag sinabing graphical method, pag sinabi itong 100, dapat itong value nito should represent 100. So, kung ito, B, halimbawa, 200, mas mahaba dapat yan, yung B, ng doble. 100 to, ito 200, dapat B is twice as long. Okay? Kasi graphical eh. Diba? So, yun ang medyo hassle, no? Kailangan pati yung magnitude susukatin. Okay? Paano kung subtraction? Well, ganun din. Halimbawa, if ang hinahanap is A minus B, okay? Yung A, positive pa rin, the same magnitude, same direction. Ito yung A, lalagay dito. Pag ima-minus mo, babalik ta rin mo lang yung direction. It has the same magnitude, but opposite yung direction. So, parang itong B, imi-mirror image mo siya. Ayan, babalik ta rin mo lang. Okay? Ito yung parallelogram law. Ayoko niyan. Dito na lang tayo sa triangular law. So, ito yung A, no? Yung A. Tapos, yung head ng A, lalagay mo yung tail ng B. So, ito, ililipat mo lang doon. Ito, just like this one, ililipat mo doon, kaya lang having an opposite direction. And you will have your resultant. The same din as parallelogram. Okay? If you want to know more about parallelogram, you can search this using book ni Hibler. Marami yan, no? Miriam, ano pa ba?
ano yung isa sa mga paborito ko, yung color green, no? Si Singer. So, yun. But, ako, parehas na kasing lalabas, doon na lang tayo sa triangular construction or triangular law. Okay? So, dalawa nga sinabi ko, graphical method and analytical method. Okay? Kapag graphical method, kasi, balikan natin yan. Ang graphical method, kailangan mo ng, you have to have ruler, you have to have a protractor, di ba? You have to have a measuring tool para makuha mo yung resultant. So, halimbawa, ito 100, ito 200. So, susukatin mo talaga siya ng 100, 200, tapos anong angle, tapos ilaline mo yan. Susukatin mo using your ruler. Okay? Ganun. Ang analytical method, dalawa lang gagamitin natin. Since this is a triangle, yung cosine law and sine law lang. Okay? Parang halimbawa, ito yung force A, ito yung force B, ito yung resultant mo. Resultant is C. Okay? So, pag sine law, pag cosine law, kailangan two sides is known and one angle, interior angle is known. Pag ganon, cosine law, that will be, halimbawa, unknown yung C, yan yung resultant. So, it is equal to the square root of A squared, the length A, plus B squared, minus 2AC cosine C. Alam niyo na to di ba? Cosine C is the interior angle. Sine law naman, dapat dalawang angle lang alam mo. Okay? Tsaka isang side. Pwede naman dalawang side, isang angle din. Okay? So, this one, ito, alam niyo na ito yung sine law, di ba? A over interior angle A equal to B, length ng B over interior angle ng B, yung length ng C or force C, vector, whatever this may be, divided by the interior angle C. Kabisado nyo na natin to, di ba? So, that ends our introduction sa force vector. We'll now proceed to sample problem. Alright, so first problem natin, determine the magnitude of the resultant f sub r. So, ang tinawag nilang resultant is f sub r. Ito. So, tapos, ano yung resultant ng force 1 tsaka force 2? Okay? Tapos, sumunod na tanong, ano yung direction niya measured counterclockwise from the positive x-axis? Ang ibig sabihin niyan, hanapin natin yung direction with the base of x-axis later, no? Okay, anong gagawin natin? Triangular law, yung F1, ipapato ko yung F2 sa F1. Diba? Then, pag nagano, ididikit natin yung resultant. Okay. Ito drawing ko lang ulit ito. From here. Oh, sorry about that. Nakalimutan kong gamitan ng ito. Yan. So, from here, okay, from here to here, tatansyahin ko na lang. Yan yung F1. Tapos, ito yung F2. Okay, hahaba natin ng konti na para medyo kapanipaniwala yung ano. Kasi, dapat, yung measurement ng arrow natin, it represents the magnitude na 250. So, kung 250 dapat to, parang itong line na to is equal to 250. Tapos itong line na to na F2 is 375. Di ba mas mahaba ang 375 sa 250? Kaya ganun ang ginawa ko, no? So, huli lang natin. Yan. Tapos ito, idikit ko lang din. So, may graphical representation na ako. Ang sabi ko nga, yung F2, ididikit natin dito, head and tail. Yan. Okay? So, ngayon, ano ngayon yung resultant? So, yung resultant is from the tail of F1 dun sa head ng yun. Okay? So, yan. So, lakihan lang muna natin. Para medyo malinaw. Kunin natin yung mga available na angle. Pindot ako. So, yung angle na yan,
ito mga to. Puntahin na lang natin na. So here, this is how much? 30 degrees. Tapos ito, ano yung 45? Ito rin yun eh. From here, ano may dyan? 45 degrees din. So, itong, I'll call this angle A, angle B, angle C. Ito yung resultant, FR. Ito yung F1. So, ang value nito, itong length na to is 250. Pwedeng sabihin na natin length lang din yan. So, F2, yung magnitude niya is 300, ilan yun? 75. Okay? So, 375. So, ngayon, ano angle nito? Since this, both line here is parallel, so this is also 30 degrees, di ba? Pag-aralan nyo sa geometry. So, ito, 90 degrees. So, 45 yan, 45 din to. So, angle B is equal to how much? 75 degrees. Ang tinatanong, what is the value of the resultant force? Okay, since analytical method, dalawa lang naman ng method na pwede natin gamitin, di ba? Sine law or cosine law. So, tingnan natin. So, pag cosine law, mas maganda kasi dalawang value na ng F1 tsaka F2 makukuha natin. Makukuha natin yung FR, tapos may isang angle bar na given. Di ba? So, solution, using cosine law. Okay? So, ito, FR squared, yan yung hinahanap, equal to F1 squared plus F2 squared minus 2 times F1 times F2 cosine 75 degrees. So, ano yung FR? Ano mo na F1? 250 plus 375 squared minus, copy na natin yung value, so using your calculator, meron na akong answer dito eh. Ang answer ko ay 393.2 pounds. Okay? So, yun yung answer natin sa magnitude. Okay? So, ang vector, it has a magnitude and direction. Okay? So, ngayon, ano ngayon yung direction? Ang tinatanong dito, measured counterclockwise from the x-axis. Okay? So, lakihan muna natin ulit. Ito kasi kailangan natin. Measured counterclockwise from the x-axis. Okay, using yung red. So, ito. So, ibig sabihin, ano yung angle niya? Counterclockwise from the x. Oops. Sorry. Nagamitan ng circle. Okay? So, yan. So, ano yung angle na yan? So, kunin muna natin siguro tong angle na to. Ito. Okay? So, angle A yan. Tapos, ito, kailangan natin din to. I'll call this theta A. Okay? So, paano natin kukunin yung angle A? Di ba, using sine law. Okay, solution, sine law. Tingnan natin. Using, oops,
Sine, law. Medyo matrabaho lang, no? Angle A. So, ano yun? Ilan yung length ng angle sa F2? Bali, F2 will be F sub 2 sine A. Tapos, ano yung pwede nating i-partner? Ito, yung angle B. So, FR. Ano yung FR? FR over sine B. Tama? So, F2 is given 375 divided by sine A. A ang hinahanap. FR, ilan yung FR? 393.2 pounds. Nakakasunod ba? Buti naman, no? Sine FR, ito is 75 degrees. Okay. So, what is the value of A, angle A? Angle A is roughly equal to 67.10 degrees. So, tama ang ating assumption. Yung drawing, halos tama yung drawing natin na no? Ano ibig sabihin? Papakita ko sa inyo to, ha? Ilakihan natin. Kasi to, kung titignan nyo, sa solution natin, 67 degrees daw. Okay? This is 67 degrees. So, lumampas talaga siya dito. Kasi, this is 90 degrees, di ba? 90 degrees yan eh. So, ano natitira? Sa 30, so 60. So, may lumampas na 7 degrees. Nagets nyo? So, yung theta A, it's quite obvious na theta A is obvious na 7.1 degrees. Di ba? Kasi angle A, tignan nyo, this is 67, 30. So, kung 30 plus 67, lumampas siya sa 90. Ano natira? 7.10 degrees. Di ba? Pero ang tinatanong, yung angle na to. Yung the direction, ngayon, so ano yung sagot? So, it's 360 minus 7 degrees, di ba? So, yung direction will now be, I'll call that, yan na lang, direction is equal to, from the x-axis, counterclockwise, 360 degrees. Kasi ito, 300, buo to 360, di ba? From x. I-minus lang natin yung 7.1 degree. So, ang final answer natin, teka, 360 minus 7.1 is 300, roughly 353 degrees from x axis counterclockwise. So, yun po yung final answer natin. So, dalawa ang hinahanap na sagot. Alam nyo, class, to be honest, merong mas madaling method. Kaya ito yung unang part natin eh. Hindi na tayo magdodrawing. Pag nandun na tayo sa next topic natin, yung kukuhanin na lang natin yung component. Wala nang drawing. Madali na lang. Pero for now, you have to understand this, no? So, this is problem number 1. Okay, so problem number 2. Question, resolve the horizontal 600 pounds force in this figure into components acting along the u-axis and the v-axis. Determine the magnitude of these components. Okay, so
mainly the question is, ano ngayon yung component ng force U at force V? Ngayon, ang given, yung resultant na, 600. Yung unang problem natin, ang hinahanap yung resultant. Now, ang given ngayon is resultant. I-break down natin into the component. F sub U, F sub V. Or yung kanina, F sub 1 and F sub 2. Okay? So, ganun pa rin naman eh. Ang alamin natin, FU and FV. So, determine the magnitude. Okay? So, kunin muna natin yung force sa U. Pwede naman sa V, no? Unahin ko lang yung sa U. So, ito. Okay. So, sundan ko lang yung no. Yan. And then, i-arrange lang natin ng konti. So, lagay lang natin sa tama. Yun. Okay. So, pwede na yan. Extend na lang natin to. Ito. Extend natin. Yun. Okay. Then, force V. Force V, ito. Wala siya sa hindi siya pantay. Okay. Ngayon, hindi natin alam kung gaano siya kahaba, no? Kasi you don't know the magnitude. Yung unang problem, alam natin yung magnitude, no? Alam natin yung magnitude ng force. Ngayon, hindi natin alam. So, I'll call this, so hindi natin alam gaano siya kahaba o gaano siya kaiksi, no? So, tatansyahin lang muna natin. Pero, there's a way to find that out kung gaano siya kahaba. So, ngayon, ang gagawin natin, katulad ng previous, kung ito yung una, kukunin natin tong isang force na to, this one, ililipat natin sa head and tail, yon. So, yan, no? So, kung papansinin natin, medyo sumobra. Hintayin natin dito. Yon. Okay? So, yun na. So, meron na tayong force 1, force 2, tapos ito yung resultant. Given ngayon yung resultant, di ba? So, parang parehas lang. Malakihan lang natin. Ayan. Okay? So, ngayon, what will be the value of FU and FB? So, this one now is FB. Okay? Ito ngayon yung FR. Equal to 600. Okay, so, given na. Yung angle, this is already known, 30 degrees. Makukuha ba natin to? Kailangan pa natin ng isa pang angle. Diba? So, kung dalawang angle, tsaka isang value, sine law. So, makukuha naman natin to tingnan natin. Kasi, tingnan nyo to this line here, and this line here is parallel. Diba? So, kung parallel yan, kung 30 to, dito, also will be 30 degrees. Okay, so ano yung interior angle ng triangle? 180, di ba? So if this is 180, 630 plus 30, 60, the remaining will be 120 degrees. Okay? So 120 plus 60, total of 180. Okay na. So makukuha natin yung FU or FV. Ano unahin natin? So we can solve using, ito na lang. Let me erase this first. I'll use this one. So, solution. Using what? Sine law. Okay. Ihanapin natin F sub U over, pwede ba sine? Tama, pwedeng sine law. FU over sine 120 degrees equal to, ito, FR given, tapos ito yung sine 30 degrees niya, F sub R over sine 30 degrees. Eh, yung FR given na to, ilan to? Ayun, 600, no? Palitan na lang natin yan. So, gagawin ko tong 600. So, this one is 600.
Okay, may nasulat lang. Burahin lang natin to. Okay, so what is F sub u? Kasi doon, Fu will be what? Calculate natin. So, 600 times sine 120 divided by sine 30. Fu will be equal to, ilan? Compute. It's 1,039 pounds. Okay, so meron na tayong magnitude. And in direction, nandyan na naman, no? Also, let's compute for ano na? FB. Paano yung FB? FB over ano yan? Ito, sine 30. Oy, mandali lang to. Bakit? Tingnan nyo. Kasi, yung isa, 600 over sine 30 degrees. Di mo na kailangan computin. Kakancel yung sine. FB is now equal to ilan? 600 pounds. So, madali lang, no? Kung alam nyo yun, paano gagawin. Di ba? So, that's it. Tapos na. Madali lang, maiksi lang. Ano pa ba? May tinatanong pa ba dito? Component niyan, Fu, Fp, nakuha na natin yung component and determine the magnitude of this component. Now, so Fu is now equal to, shade lang natin yung final answer. Highlight pala. 1,000 in Fb. May napansin ba kayo? Actually, ako meron. Yung resultant, tinan nyo, 600, no? Di ba parang sinabi ko sa A, yung hindi pwede yung A plus B will be equal to C. So, kung titignan mo, Fu plus Fb is equal to Fr. Pero yung Fu, 1,039, Fb, 600. Pag inad mo yan, dapat lang pa 600, no? So, hindi imposible na yung resultant mo ay mas maliit dun sa individual component, no? So, tignan nyo, mas malaki pa yung Fu dito. 1,039 compared to 600. So, hindi yan imposible. Pwedeng mangyari yan. Okay? So, recap, reviewin natin. Ang tinatanong, ngayon yung component, Fu at Fb, ang given yung resultant. And then, given yung angle, hanapin mo lang. It's either cosine law lang naman yan or cosine law, no? So, in this case, sine law. Kasi nakuha natin yung mga interior angle tsaka isang force lang. So, usually sine law yan. Pag nakuha mo naman two sides, isang angle, cosine law. Di ba? Okay, so two different problems pero tingnan nyo, ang approach ganun pa rin. Kunin nyo lang yung force, i-connect nyo lang kada pwede rin baliktad, no? Pwedeng nandito yung so try nyo at home. Baliktarin nyo. Yung FV naman, tapos ang i-connect mo yung FU. Ganun pa rin yan. Okay? So, the magnitude, ang hinahanap. And direction nandiyan na kasi given na yung mga angle, no? So, next problem, tingnan natin kung ano yung problem number 3. Alright, next problem. This is quite challenging, no? Hindi siya mahirap, challenging lang. Ang kailangan lang dito is a little comprehension ano yung binibigay ng problem. Okay? So, let's do this step by step para maintindihan, no? So, first, let me read the problem. Okay. It is required that the resultant force acting on the eye bolt, okay, this is your eye bolt, no? In this figure, be directed along the positive x-axis. Alright, let's pause for a while there and understand ano yung tinatanong. Tagalogin natin. Ang sabi dito, yung resultant force, meaning ng resultant force, diba, F1 plus F2 will be equal to the resultant. Binigay niya yung direction. Be directed along the positive x-axis. So, usually, di ba, ang resultant ko is color red at nasabi dito be directed along positive. Ito yung x. Yan. So, ito daw yung
value ng FR. Okay? Yan yung value ng FR. Okay. So, I'll call this FR. Yun yung unang dapat natin naintindihan na problem. Sabi, yung resultant netong F1 and F2 be directed here along the x-axis or positive. So, positive, ibig sabihin going to the right. Malino na yan. Okay? Next. Ito. Sumunod, sabi, and that F sub 2, this one, have a minimum magnitude. Okay? Recall sa pinag-aralan natin. Yung magnitude ng F2 is a graphical representation. If F2 is very long, mas mahaba, ibig sabihin, mas mabigat ang kanyang magnitude. So, etong F1 na to, ang magnitude niya 800. Okay? So, pag mas mahaba yan, it's more than 800. Ibig sabihin, nasa 1,000 or more. Pag mas maliit yung graphical representation ng vector na to, then mas maliit siya. So, ang tinatanong ng F2, ano yung minimum? So, ano yung pinakamaliit na value na pwede? Para maging itong FR mo will be positive. So, ito yun. Okay? Ito, kunin ko muna yung shape. So, ito, gaano dapat ito daw kahaba o kaiksi? O maiksi, minimum eh. Gaano dapat siya kaiksi para itong FR will be directly horizontal. Okay? So, ano nga uli yung ginagawa natin? Di ba? Itong F2, ididikit ko ngayon sa F1. Ayan. Okay? Ngayon, tanong, ito ba yung graphical representation ng minimum? Ulitin natin, di ba? So, hindi natin alam yung, ang tinatanong din dyan, ano yung magnitude ng F sub 2 at ano yung theta ng F sub 2 in order for this resultant force to be directly horizontal. Okay? So, gagalawin ko lang to ng konti. So, tingnan nyo to. Okay? So, ito, so habang lumalayo siya, syempre, lumalaki yung magnitude. So, hindi tama yan, no? Diba? Kasi minimum ang hinahanap natin. So, habang palapit ng palapit, tingnan nyo, lumiliit yung vector. So, ibig sabihin, lumiliit yung magnitude. So, habang palapit ng palapit ng palapit, lumiliit ng lumiliit. At pag nag-90 degrees yan, tingnan nyo, yan na yung pinakamaiksi. Okay? Yan yung pinakamaiksi. Yan yung pinakamaiksi. Ulitin natin. Kasi, ano no? So, tingnan nyo, habang lumalayo, humahaba yung vector. So, lumalaki yung magnitude. So, habang papalapit ng palapit naman, lumiliit. So, ito na yung pinakamaliit niya. Kasi pag lumampas ka pa dito, pakaliwa, umahaba siya uli, di ba? So, hindi na yon. So, ang pinakamaliit, minimum, na magnitude mo will be directly going down, vertical. Okay? So, nasagot ka agad natin yung tanong na yan. Ito, yung nasagot na kaagad natin tong angle theta. Ilan yan? Base dun sa drawing, without computing, ang theta mo will be 90 degrees. Di ba? So, ito yung theta na yan, lilipat ko lang dyan. This one. So, yung theta natin, ayaw magsulat Ayaw magsulat. Ito pala dapat kasi. Yun. So, ito, the answer is 90 degrees. So, nasagutan kaagad natin siya. Okay? So, ano na lang kulang? Yung yung sagot ng F sub 2. Ano yung magnitude nito? Paano yan? Solution lang. Di ba? Using sine law, cosine law. So, kung this is 60 degrees, 90 degrees yan, ilan tong natira? Ilan to?
30, di ba? Alam na natin yan using 30 degrees lang pala. Walang Celsius, no? Okay, so 30 degrees yan. So dalawang angle lang given, 60 to. 60 yan. Nakalagay na nga, inulit ko lang. 60 degrees. So, using what? Sine law, then we can solve this one. Yun, using sine law. So, ang hinahanap f sub 2, yung magnitude. Over sine law, ilan yan? So, ito yung katapat niya, no? So, sine 60 degrees. Ang given yung 800. This one here. So, ang katapat niya, ito 800. So, sine 90. Ito yun eh. So, sine 90 degrees. Then, ito na. The value of f sub 2 magnitude is equal to, compare, 800 divided by sine 90 times sine 30. The answer is 400 Newton. Okay? So that is your final answer. Sagutan na rin natin yung ano yung resultant. No? Total, nandyan na rin lang naman tayo kahit tinatanong. Baka may magtanong sa paano yung resultant. So, itong resultant na to, tama lang natin yung graphical representation niya. Ito yung talagang magnitude niya. So, maliit lang. No, maliit. Ito, maliit lang. So, ano kayong value ng f sub r? So, f sub r mas maliit sa f sub 2. Diba? So, tingnan natin. Computein natin. Wala akong solution yan eh. So, liitan natin para magkaroon tayo ng space. So, yan. So, huwag nyo muna intindihin nakasulat sa baba. Problem number, natin yan, sa iba. So, f sub r divided by sine 30. Ayan, f sub r sine 30. Tapos ito, yung kanina, copy lang natin. Ilan yan? Computing ko lang, no? Pwede nyo na i-fast forward, no? Kung sakali. Computing ko lang to. Kasi, hindi ko pa na-compute yan times sine 30. 400 din? May mali. Okay. So, this one is wrong. So, this one is wrong. Sorry about this one. So, the answer is, pag kinumpit nyo yan, ito pala yung 400, no? So, this one here is 400 Newton. And this one is anong sagot? Computein natin. Okay, buti na lang, chinek natin, no? So, ang sagot dyan ay 693 Newton. Correction po. Correction. So, ito yung final answer natin. Sa f sub 2, ayan. Ayan, medyo, ito, tama na to kasi obviously na tama na. Kasi yung F2, tinan nyo, base dito sa graphical, mas mahaba sa FR. So na-compute natin at graphical representation nagtugma. So, this one is correct without any doubt. So, this is the final answer. Okay, so tapos na tayo sa force vector. Introduction pa lang yan. Okay? So, pag-aralan nyo, ulit-ulitin nyo. Pag na-master nyo to, again, na-master, hindi mine-memorize. Dapat iniintindi. Pag na-master nyo tong tatlong problem na to, 3 different problems, then halos lahat, if not lahat ng problem na ibibigay ko sa inyo, masasagot nyo. Guaranteed.